morning. Good morning, sir. So last time we simple interest, compound interest, effective rate of interest problems. So mix additional problems. First one. First question. Rupees 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. The amount that will becomes rupees 6,875 in 3 years at the same rate of interest is. So 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. So this first information interest rate interest rate amount 3 വർഷം കൊണ്ട് എത്രയാകുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 6,875. So amount, that means principal കണ്ടുപിടിക്കണം. So first തന്നിരിക്കുന്ന information വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, P 8,000, A 10,000. That means I is equal to A minus P equal to 2,000. Then T is equal to 2 years. Okay. So I is equal to PIT. Capital I is equal to PIT. 2,000 is equal to 8,000 into I into 2. Therefore, I is equal to 2,000 divided by 2 into 8,000. So 1.25 percentage ana 0.125. 0.125. Therefore, interest rate in percentage. 12.5. I is equal to 12.5. So first information interest rate, simple interest rate. Then same rate, at same rate amount, that means P 3 വർഷം കൊണ്ട് A 6,875. So corresponding at P കണ്ടുപിടിക്കാം. So second another A is equal to 6,875. I നമ്മുടെ same interest rate 12.5 percentage. Then T 3. A is equal to formula എന്താണ്? P into 1 plus IT. P into 1 plus IT. 6,875 is equal to P into 1 plus 0.125 into 3. P കണ്ടുപിടിച്ചു. So calculator 0.125 into 3 plus 1 equal to other M plus ER. Then 6,875 divided by MRC. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. P is equal to 5,000. So ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം P കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ E കിട്ടുന്ന ഫിഗർ. സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവർക്ക് എഴുതാനൊന്നും നിൽക്കരുത്, കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 0.125 into 3 plus 1. Then അത് M plus ER. Then 6,875 divided by MRC equal to 5,000. Did you answer? Yes, sir. Did you learn? Yes, sir. Then, those like about. Okay. Then, the difference between simple interest and compound interest on certain sum for 3 years at 5%. So simple interest and compound interest difference 3 years CI minus SI bracket 4 3 years and then the formula Yes. formula I plus Pi square into I plus 3.
pi square into I plus 3. Okay. So ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? P കിട്ടും. The compound interest on the sum. So ആ sum വെച്ചിട്ട് 2 yearsലേക്കുള്ള compound interest 5% കണ്ടുപിടിക്കുക. So എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 228.75 ആണ് ഡിഫറൻസ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഐ അറിയാം 0.05 the whole square into 1 plus 0.05 plus 3. Okay. So that means 228.75 is equal to P into 0.05 square into 3.05. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം P കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 228 divided by something ആണ് വരുന്നത്. Then calculator ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യുക. 0.05 into equal to 2 times. That means 0.05 square കിട്ടും. Then into 3.05 equal അടിക്കുക m plus. Then 228.75 divided by MRC അടിക്കുക equal 30p. Ready? 30,000. 30,000. P is equal to 30,000. So നമുക്ക് P എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് the compound interest on the sum for 2 years. So നമ്മൾ ഈ ഒരു സം കണ്ടുപിടിച്ചു. That means ഈ സമ്മിന് എന്താണ് compound interest on ഈ സമ്മിന് 5% compound interest for 2 years ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So compound interest ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, accumulated amount അല്ല. Compound interest is equal to P into 1 plus I the whole square. Regular formula ആണെങ്കിൽ whole raised to n minus 1. P അറിയാം നമുക്ക് 30,000 into 1.05 the whole raised to 2 minus 1. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും 2 തവണ MRC അടിച്ച് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കണം. അതർവൈസ് അതും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ വരും. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തൊരു ആൻസർ 1.05 into equal അടിക്കാം -1 into 30,000. Right answer 3,075. 3,075. 3,075. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥൻ കിട്ടിയോ? കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതിയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അത് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയാലേ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Then next question. The rate of simple interest on a sum of money is 6% per annum for the first 3 years, 8% per annum for the next 5 years, and 10% per annum for the period beyond 8 years. If the simple interest accrued by the sum for a period of 10 years is 1,560, find the sum. എന്താണ്? ഏതോ ഒരു സമ്മിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. 6% ഫോർ ആദ്യത്തെ 3 വർഷം എത്രയാണ്? 6% ആണ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ 3 വർഷം 6% ആദ്യത്തെ 3 വർഷം. Then 8% for the next 5 years. So 8 years കഴിഞ്ഞു. 8 years കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബിയോണ്ട് 8 years എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 10%. So for a period of 10 years, that means already 8 years കഴിഞ്ഞു. ഇനി മിച്ചം എത്ര വർഷം കൂടെ ഉണ്ട്? 2 വർഷം കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും വർഷം ഏതോ ഒരു എമൗണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി P. സോ P ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്
1560. So let P be the sum of money. Then simple interest is equal to P into എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ 3 വർഷം 6%, 0.06 into 3. പിന്നത്തെ 5 വർഷം എത്രയാണ് 8%, P into 0.08 into 5 plus P into 0.10 into 2. ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് 1560 is equal to 0.18p plus 0.40p plus 0.20p. 1560 is equal to 0.78p. Therefore, p is equal to 1560 divided by 0.78. Ready answer? 2000. So 2000 rupees investment ആണ്. ആദ്യത്തെ 3 വർഷം 6%, പിന്നത്തെ 5 വർഷം 8%, പിന്നത്തെ മിച്ചമുള്ളത് 2 വർഷം 10%. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 1560 കിട്ടും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് വിൽ ബി 2000. കിട്ടിയോ? സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Okay, the next question. The sum of money doubles itself in 10 years. The number of years it would be triple. Itself is. So, simple interest. Sum of money doubles. Sum of money doubles itself in 10 years. So T1 divided by T2 is equal to N1 minus 1 divided by N2 minus 1. 10 years, T2, 2 minus 1, 3 minus 1. Therefore, T2 is equal to T2 into 1 is equal to 10 into 2, 20 years. It is. Now, shortcut formulas or otherwise, direct method I കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 100 divided by 10 എടുക്കും 10%, then 3 times കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് n minus 1 into 100 divided by 10. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടും 20 years. So better ഇതേപോലെ 2 ടൈംസ് 2 ഇയർ തന്നാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ T1 divided by T2 is equal to N1 minus 1 divided by N2 minus 1. Good answer. Yes, sir. That's the formula. Then next question. In what time will rupees 3,90,625 amounts to rupees 4,56,976 at 8% when the interest is compounded semi-annually? Compute ചെയ്ത് പറയാ. So the formula use ഇവിടെ semi interest compound interest and accumulated amount is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. ഇവിടെ അറിയാം നമുക്ക് 4,56,976, P അറിയാം 3,90,625, 1 plus 0.08 the whole raised to semi-annual. I എത്രയായിട്ട് മാറും
0.08 divided by dash. Divided by 2. is equal to 0.04. So 0.04 the whole raised to n 2t. എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Then 4,46,976 divided by 3,90,625 is equal to 1.04 the whole raised to 2t. Because compounded semi-annually and n എന്ന് പറയുന്നത് number of years into 2 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2t എന്ന് കൊടുത്തത്. ഇത് എത്ര വരും? 4,56,976 divided by 3,90,625. 1.16 1.16986 is equal to 1.04 the whole raised to 2t. Question ഒരു കാര്യം given ആണ്. എന്താണ് 1.16896 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം? നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഡേറ്റ് ചെയ്യാം? ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് 1.04 the whole raised to 4. 1.04 the whole raised to 2t. Indices the property അനുസരിച്ചിട്ട് 2t is equal to 4. Therefore, t is equal to 4 by 2, 2 e8s. 2 e8s. Clear la question? Clear la no? Yes, sir. Yes, sir. Then, next question. A certain sum of money amounts to rupees 6,300 in 2 years and 7,875 in 3 years and 9 months at simple interest. Find the rate of interest per annum. A sum of money amounts to, that means A is equal to P into 1 plus IT. The compute here. So A is equal to P into IT. The formula is now in the first case 6,300 is equal to P into 1 plus 2i 2 years like. Then in equation 1 on account. Then second now in 7,875 is equal to P into 1 plus 3i in equation 2 on account. So now രണ്ട് unknowns ഉണ്ട്. P അറിയില്ല, I അറിയില്ല. So I ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, but P യും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് unknown ആണ്. Therefore നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിവിഷൻ എടുക്കാം. Equation 1 divided by equation 1 divided by equation 2, 6,300 divided by 7,875 P into 1 plus 2i divided by P into 1 plus 3i. PP get cancelled. Then cross multiply here, answer like that. 6,300 divided by 7,875 is equal to 0.8 is equal to 1 plus 2i divided by 1 plus 3i. 1 plus 2i divided by 1 plus 3i. Cross multiply 0.8 plus. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 3 years and 9 months അല്ലേ? 3 years അല്ല, 3 years and 9 months. So
3 years and 9 months എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 plus 9 45 months കൊണ്ട് divided by 12 എടുക്കുമ്പോൾ 3.75 years ആണ് വരുന്നത്. 3.75 ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. 3.75 I ഇവിടെയും അതേപോലെ 3.75 I 3.75 I 3.75 into 0.8 is equal to cross multiply by 3I. 0.8 plus 3I is equal to 1 plus 2I. That implies 3I minus 2I is equal to 1 minus 0.8. That implies I is equal to 0.20 അല്ലെങ്കിൽ 20%. So important question. ഇവിടെ 2 unknowns വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. പി എങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എഴുതായിരുന്നു. ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിയും തന്നിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. therefore 2 unknowns വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ equation 1 divided by equation 2 p get cancel. then just cross multiplication. അത് 3 ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 years and 9 months ഉണ്ട്. 3 years and 9 months അതുകൊണ്ടാണ് 3.75. So 3 years and 3 years 36 months plus 9 months മൊത്തം 45 months. അത് ഇയറിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3.75 years എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. കിട്ടിയാ അമൃത? Siddharth? Shashankar, get your answer. Yes, sir. Then next question. So how long will rupees 12,000 takes to amount to 14,000 at 5% per annum compounded quarterly? So ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? P equal to P into 1. A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. So ഇവിടെ A എത്രയാണ്? 14,000, P 12,000, I 0.05, n എത്രയായിരിക്കും? I എത്രയാണ്? 0.5% compounded quarterly ആണ്. So I എത്രയായിട്ട് മാറും? 0.05 divided by dash. So 0.0125. Then n എത്ര എടുക്കണം? 40. Then substitute ചെയ്യാം. 14,000 is equal to 12,000 into 1 plus 0.0125 the whole raised to 40. That means 14,000 divided by 12,000 is equal to 1.0125 the whole raised to 40. So 14 divided by 12. Okay, 1.1666 is equal to 1.1666 is equal to 1.0425 the whole raised to 40. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ്? 1.0125 the whole raised to 12.4 is equal to 1.0125 the whole raised to 40. indices ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ബേസ് സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കും? എക്സ്പോണന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. 4t is equal to 12.4. therefore t is equal to 12.4 divided by 4.
12.4 divided by 4. So 3.1 years. 3.1 years. Did answer? Yes, sir. Okay, next question. Rupees 1,000 be invested at interest rate 5% and the interest to be added to the principal every 10 years. Then the number of years in which it will amount to rupees 2,000. So for the exam question, okay, that's important question. Rupees 1,000 be invested at interest rate 5% and the interest to be added to the principal every 10 years. Okay. So ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴെന്താണ് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഓരോ കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 10 വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് amount for 10 years. Okay. I is equal to simple interest and I is equal to PIT. P എത്രയാണ്? 1,000 into 5% into 10. എത്ര കിട്ടും? 500 അല്ലേ? സോ 10 വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്രയാണ്? 1000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. 10 വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി? ഇൻട്രസ്റ്റ് 500 രൂപ കിട്ടി അല്ലെ? സോ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. Interest added to the principal every year. So no principal from 11th year onwards. So try to 1,000 plus 500. So 1,500. ഇനി എന്താണ്? Then the number of years it will get to 2,000. ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സോ എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ 1,500 2,000 ആകും? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈക്വൽ ടു 2,000. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? P into 1 plus I. P into A is equal to A. A is equal to P into 1 plus IT. $2,000 is equal to P നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? P എത്രയാണ്? 1,500. 1,500. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 1,000 എടുക്കരുത്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 1,000 എത്രയാണ്? ഈ 500 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെ? ഓരോ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും എന്താണ് ആ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 1,500 into 1 plus IT. I എത്രയാണ്? 0.05 into T. So 2,000 equal to 1,500 multiply by 1,500 plus 1,500 into 0.5. 0.05 75 T. So 500 is equal to 75 T. Right? T is equal to 500 divided by 75. And 6.666 etc. Okay. So ഈ ചോയ്സിൽ ആൻസർ പറയാം. 16 and 2/3 years, 6 and 1/4 years, 16 years, 6 and 2/3 years. So 6.6 നമുക്കറിയാം. 2/3 എടുത്ത് നോക്കാം. 2/3 0.666 വരും. Okay. So എത്ര വരും ആൻസർ?
ഇതിലേതായിരിക്കും ചോയ്സ് ഏതായിരിക്കും? 6 2 by 6 and 2/3 years ആണോ പറഞ്ഞത് ശിവശങ്കർ? അതെ. ഇതാണ് ഒരു നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു മിക്കവാറും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഒത്തിരി പേര് 6 and 2/3 years എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റോങ് ആൻസർ ആണത്. ബിക്കോസ് ഈ 6 and 2/3 years ഏത് 1500 എവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്? 2000 എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? 1000 rupees ആണ്, 1500 അല്ല. സോ 1500 ആകുന്ന എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ്? 10 years ആണ്. 10 years plus 6 and 2/3 years. ടോട്ടൽ എത്ര ഇയേഴ്സ് വരും? ക്ലിയർ ആയോ? ശിവശങ്കർ ക്ലിയർ ആണോ അത്? Yes, sir. നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധക്കുറവിൽ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. 6 and 2/3 years അല്ല. ആക്ച്വലി അതെന്താണ്? 10 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള 1500 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1000 ആണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് 1500 ആണ്. സോ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം എന്താണ് ആ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് 10 വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും? പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രിൻസിപ്പലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ 10 വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ 16 വർഷം 16 and 2/3 so total years 10 plus 6 and 2/3 equal to 16 and 2/3 years. Clear ആണല്ലോ അല്ലേ? 6 and 2/3 അല്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ 1000 1500 ആയിട്ടും 500 ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് 1500 ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. മൃദ, സിദ്ധാർത്ഥ്? Yes, sir. Next question. The annual birth and death rates per 1000. Annual birth and death rate per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be doubled, assuming there is no immigration or emigration. Annual birth rate per 1000 ആണ് 39.4. Annual death rate per 1000 ആണ് 19.4. So birth rates and death rate കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Annual growth rate per 1000 20. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും റേറ്റ് വേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റേറ്റ് വേണ്ടത് 100-ലാണ് അല്ലെ? സോ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് 20 divided by 1000 into 100. to 2%. 2% ആണ് ആക്ച്വൽ റേറ്റ്. റേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് 100-ലാണ് പറയുന്നത്. 2 divided by 100 എന്നുള്ളത് ഇതിൽ 2%. ഇനി എന്താണ് number of years which the population will double. So A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. So A എത്രയായിട്ട് മാറണം? 2P ആയിട്ട് മാറണം. 2P is equal to P into 1 plus I 0.02 the whole raised to n. So PP get cancelled. PP get cancelled. So 2 is equal to 1.02 the whole raised to n. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചുമ്മാ അടിച്ചു നോക്കാം. 1.02 എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 2 കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. അത് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കുക.
1.02 into equal to 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1.999 വരുന്നുണ്ട്. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, n is equal to 35 years. 35 years. നമ്മുടെ റൂൾ 72 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 72 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 36 ആണ് വരുന്നത്. അത് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ്, 35 years. 69 റൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 69 ഡിവൈഡ് ബൈ I ഡിവൈഡഡ് പ്ലസ് 0.35 34.85 അല്ലെങ്കിൽ 35 നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും. സോ ഇതെല്ലാം അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. 1.02 എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 2 വരുന്നതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് 1.999 വരുന്നുണ്ട്. 35 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. Therefore n is equal to 35. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. Equation effective rate. Effective rate equation P is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. Into 100 എടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് അത് പെർസെന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് into 100 എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ I എത്ര വരും, 0.06 divided by 12 because compounded monthly 0.06 divided by 12 എടുക്കുക 0.005. So 1.005 the whole raised to 12 minus 1 into 100. 1.005 into 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, then minus 1 into 100. 6.16. 7 ആണ് ഇവിടെ 6.16%. കിട്ടിയ ആൻസർ. Yes, sir. Then അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത ആൻസർ പറയാം. A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% simple interest. He immediately lent it to another person for 6 and 1/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. ചെയ്ത ആൻസർ പറയാം. ആൻസർ 225. 225. Okay. Situation number 1, 225. നമുക്ക് നോക്കാം. So person borrows 5,000 rupees for 2 years at 4%. Okay. So I is equal to PIT. Borrow ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 5,000 into 0.04 into 2. എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 400 അല്ലേ? സോ എടുത്തോളാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അയാൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ലെൻഡ് ചെയ്തു. എത്രയാണ് അവിടെ? I is equal to PIT തന്നെ, but 5,000 into 0.0625 അല്ലേ? Yes, sir. into 2. എത്ര കിട്ടും അത്? 625. 625. Okay. So എത്രയാണ് ഗെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ? ഗെയിൻ ഇൻ 2 years എത്രയാണ്? 625 minus 400 is equal to 225. So ഇതാണ് ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ ആൻസർ. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു നോക്കി. His gain in the transaction per year. കണ്ടോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വേർഡ് അവർ കൊണ്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പെർ ഇയർ. സോ പെർ ഇയർ ആണോ 225 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്?
No, sir. 2 വർഷത്തേക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 225 ചോയ്സിലും ഉണ്ട്. ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഉണ്ടോ അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 225. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം അവർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു പെർ ഇയർ. സോ പെർ ഇയർ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരണം. സോ ആൻസർ എത്ര വരും? ഗെയിൻ പെർ ഇയർ 225 divided by 2 is equal to 112.5. ക്ലിയർ ആയോ? ശശികൻ ചെയ്തെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ചെയ്യണ്ടോ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ. പെർ ഇയർ എന്നുള്ള പെർ ഈ ഒരു വേർഡ് വായിച്ചില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധയാകാം, നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരും. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് പഠിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടോ എന്നൊന്നുമല്ല മാർക്ക് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പകുതി വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 8 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് മാത്സിലെ 8 ചാപ്റ്റേഴ്സിലും എല്ലാത്തിനെയും ഫോർമുല കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൽ ഏത് ഫോർമുല എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ആ ഒരു സ്പീഡാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പകുതി വായിച്ചിട്ടുള്ള സ്പീഡല്ല. സോ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്ത കണക്കത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മുഴുവൻ വായിക്കണം. ആ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുത്താം. സോ ഇതേപോലെ സംടൈംസ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഗെയിൻ ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 225 ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഒത്തിരി പേര് 225 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവർ എന്ത് വായിച്ചില്ല? പെർ ഇയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വായിച്ചില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? സിദ്ധാർത്ഥ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? Then next question. A person deposited rupees 5,000 in a bank. The deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly for first 5 years. Quarterly for first 5 years and at 8% compounded semi-annually for next 8 years. The compounded amount at the end of 13 years is. compounded amount. A person deposited. So എന്താണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മീനിങ്? 5,000 rupees ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 5,000 rupees ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 6%. സോ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം 6% compounded quarterly. Then പിന്നത്തെ 8 വർഷം 8% compounded semi-annually. അത് 13 years കഴിയുമ്പോഴുള്ള അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, കണ്ടുപിടിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട്. accumulated amount after first 5 years. So formula എന്താണ്? A is equal to P into കേൾക്കാവോ? നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. Okay. So 5 വർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ A is equal to P എത്രയാണ്? 5,000 into 1 plus I എത്ര വരും? 0.06 divided by compounded quarterly divided by 4. 0.06 divided by 4. 0.06 divided by 4. So 0.015. 0.06 divided by 4 is equal to 0.015. 0.015 the whole raised to n എത്രയാണ് വരുന്നത്? For 5 years. 5 into 4 equal to 20. So that means 5,000 into 1.015 the whole raised to 20. So calculate 1.015 into 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 into 5,000.
30 A 6,734.28. Okay. So round off ചെയ്താണ് 2 digit. So നമുക്ക് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് accumulated amount? Then ബാക്കി ഇനി എന്താണ് 8 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴുള്ള accumulated amount. അതാണ് 13 വർഷം. Then accumulated amount after next 8 years. A is equal to P into 1 plus I the whole raised to N. ഇവിടെ P എത്രയാണ്? 1,734. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5,000 അല്ല, ബിക്കോസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ എന്താണ് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ. സോ ഇവിടെ P എത്ര വരും? 6,734.25. 6,734.28 into 1 plus ഇവിടെ സെക്കൻഡ് 8 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 8% per annum compounded semi-annually. So I is equal to 0.08 semi-annually and എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 0.04 അല്ലേ? n എത്ര വരും? 8 into 2 16. So 0.04 the whole raised to 16. 6,734.28 into 1.04 the whole raised to 16. So calculate 1.04 into 2 times, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 into 6,734.28. Right answer 12,613.1. 12,613.18 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് വരുന്നത് 12,613.1. റൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ വെറുതെ ആവശ്യമില്ല, നൺ ഓഫ് ദിസ് ആൻസറിലേക്ക് പോകരുത്. ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ 12,613.1. കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. 2 equal sum of money were lent at simple interest at 11% per annum and for 3.5 years and 4.5 years respectively. If the difference into interest for 2 periods was 412.5, then each sum is. Then each sum is 2 equal sum. So ഇവിടെ രണ്ട് സം ഈക്വൽ സം ആണ്. 2 വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെൽ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടും എന്താണ് 11% ആണ്. 2 പീരീഡ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം? PIT സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. PIT minus PIT is equal to 412.50. സോ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോയിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇയർ കൂടുതലുള്ളത്. P into 0.11 minus 4. P into 0.11% and 0.11 into 4.5 is equal to minus P into 0.11 into 3.5 is equal to 412.50. So 0.11 into 4.5 is equal to 0.495 P minus 0.11 into 3.5. 0.385 P is equal to
412.50. So P is equal to 4125.50 divided by 0.11. Right answer 3750. Clearly equal sum on P at 2. I am same on then T matrona. So highest that means 3.5 4.5 on. So difference positive and 4.5 in number portion. Kudal Masata interest minus Kornya Masa interest is equal to 412.5. So P at 3750. 3750. In how much time would the simple interest on certain sum be 0.125 times the principal? Simple interest 0.125 times the principal. Okay. So that means now to simple interest the formula I is equal to PIT. But in the sum simple interest try tomorrow P 0.125 times, that means 0.125 P is equal to P into 0.10 into T. So P get cancelled. T is equal to 0.125 divided by 0.10. Right? Ready? 1.2. 1.25. So 1.25 nothing. 1 by 1 and 1 by 4 years. Like 1.25 years. Answer 1 and 1 by 4. Good answer. Yes, sir. Then next question. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years. Formula CA minus SI is equal to PI square. So 10 ആണ്. 10 is equal to P into 0.1 square. The difference between simple interest and compound interest is ₹11 at 10% for 2 years. Again, compound interest minus simple interest is equal to for 2 years and PI square. 11 is equal to P into 0.1 square. P is equal to 11 divided by 0.1 square. Ready? 1100. Then next one. Find the number of years in which a sum doubles itself at the rate 8% per annum. 8% per annum. Okay. So our choice is simple interest formula. So sum double formula 100 divided by 8. 12.5 years. So that implies 12.5 years. Exam question. Simple interest no compound interest no eduthu paranittilla. So compound interest ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 72 divided by 8. 9 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 9 ആണ്. So അങ്ങനെ ചോയ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് 12.5 years. Simple interest. So 100 formula apply 100 divided by I years. Good answer. In how many years a sum will become double at 5% compound interest?
how many years a sum will become double at 5% compound interest. So നമ്മുടെ 72 rule 72 apply ചെയ്താൽ 72 divided by 5 to 14.4. അത് എപ്പോഴും എന്താണ് approximation ആണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 14 years 14.1 year 14.2 14.3. Okay, so in between 14 തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് approximation method ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കുക, a is equal to compound interest formula തന്നെ a is equal to p into 1 plus I the whole raised to n അല്ലേ. സോ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആവണം. ദാറ്റ് മീൻസ് a is equal to 2p. 2p is equal to p into 1 plus I the whole raised to n. So 2p is equal to p into 1 plus I 5%. That means 0.05 the whole raised to n. So pp get cancelled. 2 is equal to 1.05 the whole raised to n. 1.05 the whole raised to n. So ഇവിടെ നമുക്ക് n കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. റൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഗർ അല്ലാതെ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 14, 15, 16 അങ്ങനെ അല്ലാതെ എല്ലാം എന്താണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 14 and 14.3. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. Taking log on both sides. Taking log on both sides. So log 2 is equal to log of 1.05 the whole raised to n. So that implies log 2 is equal to logarithm property apply n log 1.05. n log 1.05. So ഇനി ഒന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. കിട്ടിയ ആൻസർ ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു? log 2 ബേസ് 10 ആക്കി എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ടൈപ്പ് 2. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? റൂട്ട് എത്ര ടൈംസ് ആയിരുന്നു? 15 ടൈംസ്. ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? -1. ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.0000 70271. സോ ഇതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗരിതത്തിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ log 2. സോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? 2 ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ റൂട്ട് 15 ടൈംസ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then -1. Then divided by 0.00070271 is equal to 30 log 2 0.30102588. Then n into. So ഈ ലോഗിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും ഇതേപോലെ 1.05. Then root 15 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 divided by 0.00070271 equal to 0.021188 6838. Therefore, n is equal to 0.30102588 is 0.10258855 divided by 0.011886838. So that 14.2069. So now we have 14.2 years.
സോ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് വിത്തൗട്ട് ലോഗ് ടേബിൾ ലോഗരിതം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചോയ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 72 റൂളോ റൂൾ 69 യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരായിരുന്നു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇങ്ങനെ ചോയ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ല. ലോഗരിതം ദെൻ ലോഗരിതം കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ലോഗ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണിത്. കിട്ടിയ ആൻസർ? Yes, sir. Clear laptop question? Sir. Kiട്ടിയോ സിദ്ധാർത്ഥ്? ആ സാർ കിട്ടി. ചലോ ഇതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ്. ലോഗ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ലോഗരിതം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. കോമ്പൗണ്ട് interest. So interest is compound. Now the time by which a sum of money is 8 times of itself if doubles, that means 2 times in 15 years, then 8 times in dash years. So Sadhya 2 times in 15 years, then 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 raised to 3 times. എത്ര വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും ഫോർമുല? n times in t years, n raised to m times in m into t അല്ലേ? സോ ഇവിടെ m എത്രയാണ്? 3 ആണ്. t എത്രയാണ്? 15 ആണ്. 15 into 3 45 years. 45 years. ഫോർമുല അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഇത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വരാനായിട്ട്. ഏറിയ പങ്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് സോൾവ് ചെയ്യണം. അത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് നോർമൽ മെത്തേഡിൽ പല ഫിഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 4-5 minutes. സോ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അത്രയും മിനിറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഔട്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിൽ അവരുടെ ടൈം കൺസ്ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമുലാസ്. Next question. In what is the rate of simple interest if sum of money amounts to rupees 2,784 in 4 years and 2,688 in 3 years? 4%. 4%. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? A equal to P into 1 plus IT. Okay. So A equal to P into 1 plus IT. Our formula വെച്ചിട്ട് PP get cancel. നമുക്ക് എത്രയാണ്? 2,688 divided by 2,784 is equal to P into 1 plus 3I divided by P into 1 plus 4I. So PP get cancel. Then I കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് up to 4%. Okay, so ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമുല മെത്തേഡ്. സോ കോൺസെപ്ച്വൽ മെത്തേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 വർഷം കൊണ്ട് 2,688, 4 വർഷം കൊണ്ട് 2,784. സോ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? 2,784 മൈനസ് 2,688 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 1 year എന്ന് പറയുന്നത് 96 ആണ് അല്ലെ? ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ? 3 വർഷത്തെ അക്യൂമുലേറ്റ് എമൗണ്ടും 4 വർഷത്തെ അക്യൂമുലേറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ത് മാത്രമാണ്? ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമല്ലേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വർഷം 96 ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഓരോ വർഷം കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും.
So 3 years like 96 into 3, 288. 288 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ 3 വർഷം കൊണ്ട് 288 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ A is equal to P plus I. 2688 equal to P plus 288. Therefore, P is equal to 2400. Okay, so interest in a PIT use here. 96 is equal to 2400 into I into 1. Therefore, I is equal to 96 divided by 2400. By to 4%. ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കോൺസെപ്ച്വൽ മെത്തേഡ് ആണ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഈ ഡിഫറൻസ് ഒരു വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും സെയിം ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ 3 വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 96 into 3 കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ 3 വർഷത്തെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഈ 96 കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. നേരെ ഐ കിട്ടിയത് പി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഐയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next one. A sum amounts to rupees 1331 at a principal of rupees 1000 at 10% compounded annually. Find the time. Compound annually. So A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. 1331 is equal to 1000 into 1.1 the whole raised to n. So dividing by 1.331 is equal to 1.1 the whole raised to n. So 1.1 into equal to, so 3 times equal to 1.331, and that means 1.1 the whole raised to 3 and another 1.1 the whole raised to n. That means the same angle exponent n is equal to 3. N is equal to 3 years. കിട്ടിയില്ല ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. കിട്ടിയില്ലല്ലേ സിദ്ധാർത്ഥ? sir. Then next question. The compound interest for a certain sum at 5% per annum for the first year is rupees 25. The simple interest for the same money at 5% per annum for 2 years will be. Answer. The compound interest for a certain sum at 5% for first year is 25. So simple interest and compound interest നമ്മളുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ 1 year എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? സോ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഈക്വൽ ടു 25. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 25 അല്ലെ? സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എവറി ഇയർ സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എവറി ഇയർ. So simple interest for 2 years, simple interest എത്രയായിരിക്കും? 50. 2 into 25 is equal to 50. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് 50, 25 ഒരു വർഷം, 2 വർഷത്തിലേക്ക് 50 ആയിരിക്കും. നേരെ തീർന്നു. ലെസ് ദാൻ 5 seconds. അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 25. സോ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് പി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 വെച്ചിട്ട് പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ പി ഐ ടി 2 ഇയേഴ്സിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ടി 2 ഇയേഴ്സിലേക്ക്. സോ എത്ര ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന റിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next one. At what percentage
rate of compound interest, will a sum of money become 16 times in 4 years if interest being calculated compounding annually? A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. So A എത്രയായിട്ട് മാറണം? P യുടെ 16 times അല്ലേ? 16 P is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. Compound interest 16 times in 4 years. In the 4. So ഇവിടെ എന്താണ്? P get cancelled. So നമുക്ക് എന്താ പറയാം? 16 is equal to 1 plus I the whole raised to 4. Therefore, indices in a property and such 1 plus I is equal to 16 raised to 1 by 4. So 1 by 4 നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് തവണ റൂട്ട് അടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട്, then സെക്കൻഡ് റൂട്ടില് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. 16ന്റെ രണ്ട് തവണ റൂട്ട് അടിക്കുക, എത്ര കിട്ടും? 1 plus I is equal to 2. That means I is equal to 2 minus 1 equal to 1. So ഇത് decimal ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 1 എന്ന് കിട്ടിയത്. That means I is equal to 100%. I 100% എടുത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ പറയുന്ന 4 years കൊണ്ട് 16 times ആണ്. Then next question. The simple interest on a sum of money at 12% for 2 years is 3,600. The compound interest on the sum on the same sum for 2 years at the same rate. Okay. So here in the simple interest I is equal to PIT. P into 0.12 into 2. P is equal to 3,600 divided by 2 into 0.12. 30 P 15,000. So is same P, same rate of interest, compound interest for 2 years. P into 1 plus I the whole raised to n minus 1. P നമുക്ക് കിട്ടി 15,000 1. I എത്രയാണ്? 12%. That means 1.12 the whole raised to 2 minus 1. So calculate what step 1.12 into 2 times, then minus 1 into 15,000. Compound interest will be 3,816. Clear line, sir? Yes, sir. Okay. Then നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 വർഷത്തേക്ക് 3,600. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വർഷത്തായിരിക്കും 1,800 ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഈ 1,800 കൂടെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് 1,800 into 12%. എത്ര കിട്ടും? 1,800 into 12% എത്രയാണ് വരുന്നത്? 216. So നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്രയാണ്? 3,600 ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? ഈ 1,800 എക്സസ് കിട്ടുന്ന 2,814. അതാണ് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 3,814. കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? Yes, sir. 2 വർഷത്തെ 3,600, ഒരു വർഷത്തെ 1,800. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഈ 1,800 കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 12% ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. സോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും. അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റുവലി. എക്സാമിന് ഇതിൽ അതാണ് ഇത്രയും ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇത് ഈ ഫോർമുല ഇട്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ ആണ്, എല്ലാം ഡൗൺ ഫിയർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. സോ കോൺസെപ്റ്റുവലി അത്രയും ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഫോർമുല മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ?
Yes, sir. Clear right? Shivashankar Siddharth. Clear ആണ്. Then answer പറയാം. Effective rate. പെട്ടെന്ന്. Effective rate. Formula E is equal to one plus I the whole raised to n minus 1 into 100. 0.06 divided by 2, 0.03 half year. 1.03 the whole raised to 2 minus 1 into 100. 1.03 into equal minus 1 into 100. Right answer? 6.09. 6.09 percentage. 6.09 percentage. 6.09 percentage. Video lab room. Next question. The cost of machinery is rupees 1,25,000. Its useful life is estimated to be 20 years. The rate of depreciation is 10% per annum. Scrap value. So scrap formula endaanu cost of machinery C into 1 minus I. I varade enna depreciation rate the whole raised to 10. So the C etrayana 1,25,000 in 20 years. I etrayana 0.10. So 1,25,000 into 1 minus 0.10 the whole raised to 20. 1,25,000 0.90 the whole raised to 20. So question directly given തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ 0.9 എന്താണ് 20 times multiply ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എടുത്താലും ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഇത് തന്നെ കിട്ടും. ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും. 1,25,000 into 0.1215. 1,25,000 into 0.1215. So 15,187.5. So rounded off to 15,187. Clearly. So we are using a formula, some plus in the minus compound interest in the C into 1 minus I the whole raised to n. Okay. Yes, sir. Then next question. Exam question. But the question will be included tough question question exam. Mr. X invest P amount at simple interest rate 10% and Mr. Y invest Q amount at compound interest 5% compounded annually. At the end of 2 years, both get the same amount of interest. Then the relation between two amounts P and Q. At the end of 2 years, both get same amount of interest, same accumulated amount of the same amount of interest. Okay. So simple interest now get the formula use here. I is equal to PIT. Compound interest now get the formula use here. P into 1 plus I the whole raised to n minus 1. So today I is equal to the amount of P and so P invest P into 0.10 into 2 equal to 0.20 P. In compound interest invest Q on invest at 5% 1.05 the whole raised to 2 minus 1. So that implies 1.05 into minus 1 equal to 0.1025 Q. 0.1025 Q. So 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ simple interest and compound interest കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് at the end of 2 years both with the same amount of interest. That implies
0.20p is equal to 0.025 0.1025 cube. That implies p is equal to 0.1025 q divided by 0.20. നമുക്ക് ഏത് സ്യൂട്ട് ആവുമെന്ന് പറയാം. 30 P equal to 41 q by 80. 41 q divided by 80. So നമുക്ക് ഇതിനെ 10,000 multiplied 1025 q divided by 2000. So 25 വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 divided by 25. ഇത് simplify ചെയ്യുമ്പോൾ 80, then 1025 divided by 25, 41. So that implies p is equal to 41q divided by 80. No, actually ഒന്നുമില്ല. So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച എക്സാമിന് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് രണ്ടും നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊഴിച്ചിട്ട് പി ക്യൂ രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. പി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരെ തന്നിട്ടില്ല, എന്താണ് അതിനെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും Yes, sir. then the difference of simple interest and compound interest is 72 at 12% 2 years. Answer. So 72 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? pi square. 72 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? p into 0.12 square. p is equal to 72 divided by 0.12. 0.12 into equal to plus 72 divided by MRC. Right answer. Video 5000. So, എല്ലാവർക്കും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലാണ്ട് ഒരു തരത്തിലും നമ്മളൊരു സ്ട്രൈറ്റ് മെത്തേഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അതിനുള്ള ടൈം നമുക്ക് എക്സാമിനില്ല. 16 മാർക്സ് അപ് ടു 16 മാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നോർമലി 2 years 3 years മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിനാരിയോ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ്. Then next one. If a simple interest on a sum of money at 6% per annum for 7 years is equal to twice of simple interest on another sum of money for 9 years at 5% per annum, then a ratio will be. So simple interest. First case le simple interest one nokka. Then PIT equal to P into 0.06 into 7 is equal to 0.42p. Then simple interest 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതെന്താണ്? PIT തന്നെ. അതെന്താണ് എടുക്കാം? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ആയത് Q into 0.05 into 9 is equal to 0.45q. So നമ്മുടെ ഇതെന്താണ്? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 2 years is equal to twice of. So equate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 1 is equal to 2 into സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2. നേരെ അത് ഇക്വേഷൻ ആക്കാം. P into 0.42 is equal to 2 into Q into 0.45. So 0.42p is equal to 0.90q. So p by q is equal to 0.90 divided by 0.42. That implies
P is to Q എത്ര വരും? ഏതൊരു ആൻസർ? $90 to 42 എന്ന് പറയാം. So simplify എത്ര വരും? P is to Q. 15 6 15 is to 17. 15 is to 17. Then next question. By mistake, a clerk, so the question of exam is by mistake, a clerk calculated the simple interest on a principal for 5 months at 6.5% instead of 6 months at 5.5% per annum. If the error in calculation was rupees 25.50, find the original sum. Find the original sum. Okay. So by mistake, clerk calculated. Okay. So endana actually instead of actually ഏതോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പി 6 മാസത്തേക്ക് 5.5 ആയിരുന്നു എടുക്കേണ്ടത്. മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി എന്ത് ചെയ്തു? 5 മാസത്തേക്ക് 6.5 എടുത്തു. അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള കാൽക്കുലേഷനുള്ള എറർ, ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് എറർ ഇൻകറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പി ഇൻറ്റു 0.055 ഇൻറ്റു 6/12. 6/12. That implies P into 5.5 divided by 100 into 6 divided by 12. 5.5 into 6, 3.33 varum. So 33P divided by 1200. Round figure retirement by 100. Then incorrect. So error patti anana P into 0.065 into 5/12. P into 0.65 divided by 100 into 5 divided by 12. 0.65 into 5. 32.5 ആണ് വരുന്നത്. 32.5. 0.65 6.5 divided by 100. 6.5 into 5 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 32.5 P divided by 12, 1200. So പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? എറർ. എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഇൻകറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ എറർ. എറർ ഇൻ കാൽക്കുലേഷൻ. എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 25.40 is equal to 33P divided by 1200 minus 32.5P divided by 1200. So RHS denominator same ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ചെയ്യാം. വരും 0.5 P divided by 1200. That implies P is equal to 25.40 into 1200 divided by 0.5. Correct minus incorrect. തന്നിരിക്കുന്നത് നേരെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റിനകത്ത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരിക, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ആൻസർ 60,960. 60,960. 60,960. By mistake, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഇത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. കറക്റ്റ് എന്താണ്? 6 months 5.5% ആണ് കറക്റ്റ്. ബട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്തെടുത്തു? ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് 6.5% 5 monthsലേക്ക് എടുത്തു.
അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എറർ. സോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫോർമുല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അത് വെച്ചിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ 60,960 60,960 കിട്ടിയല്ലേ? Yes, sir. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. സിദ്ധാർത്ഥ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. Then next question. If the simple interest on rupees 1,400 for 3 years is less than the simple interest on 1,800 for the same period by rupees 80, then the rate of interest. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് ഒന്ന് എത്താം. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർമുല PIT. സോ 1800 ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് 1400 ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് 80 കുറവാണ് അല്ലേ? സോ 1800 1800 ഇൻറ്റു 3 years 3 years into I minus 1,400 into 3 years ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 80. ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോട് തീർന്നു. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരും. 1,400 I is equal to 80. That implies I is equal to 80 divided by 1,200. That answer 6.67%. ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം. I is equal to 80. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. നേരെ തിരിച്ചെഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് ആയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈസ് ലെസ് ദാൻ. സോ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും അറിയാം നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി 1800 കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് 1400 സോ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്. സോ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ഇതിനകത്ത് ഇത് 1400 കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ്? 80 ആണ്. നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. കിട്ടിയോ? നമ്മളാ കിട്ടിയ ആൻസർ. Yes, sir. Then again effective rate of interest formula E is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. Interest rate is 0.099 compounded monthly divided by 12. When 0.099 divided by 12 is equal to 0.00825. So just നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് 4033 divided by 400 4033 divided by 4000 എത്ര തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? 1.00825. ഇതന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് 1.00825. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഈക്വൽ ടു 1 plus 0.00825 the whole raised to 12 minus 1 into 100. So 1.00825 the whole raised to 12 എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1.00825. നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus I ആണ് മൈനസ് 1 into 100. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട. എത്രയാണത് വരുന്നത്? 1.1036 minus 1 into 100. So that means എത്ര വരും? 10.36%. ഇതെല്ലാം എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എത്ര സെക്കൻഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 4000 നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ചില ചോദിക്കുന്നതാണ് 4033 4000 എങ്ങനെ? അത് ഗീവൺ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 ടൈംസ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത് ഗിവൺ. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. കിട്ടിയോ ശിവശങ്കർ സിദ്ധാർത്ഥ്? കിട്ടോ സാർ? The simple interest on a sum of money is 4/9 of principal, and the number of years is equal to the rate of interest per annum. Find the rate of interest. Number of years and number of years is equal to the rate of interest per annum. Okay. So simple interest formula endana? I is equal to EIT. So simple interest I എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 4/9 of principal. 4/9 of principal. Then number of years is equal to the rate of interest. That means T equal to I. T equal to I. Equal number of years is equal to the rate of interest per annum. ഒരു ആനത്തിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. സോ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഫോർമുല ആക്കാം? ഫോർ ബൈ നയൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഐ ബൈ 100 ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ്? ഐ ആണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ ആനത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനോടാണ് ഈക്വൽ. അവിടെ ഐ ബൈ 100 എടുക്കരുത്. സോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ഇത് പറയണം 5% ആണെങ്കിൽ ടി എത്ര വരും? 5 years എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. ദെൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര വരും ആൻസർ? പി get cancelled. PP get cancelled. 4/9. I square is equal to 400 divided by 9. Okay, therefore, I is equal to root of 400 divided by 9. So 20 divided by 3 percentage. 20 divided by 3%. Because now divided by 100. Now we get to the percentage like divided by 100 decimal point at answer it. Okay, 2 steps answer. Point number of years interest rate number of years is equal to the rate of interest per annum. Interest node equal. So I 5% and T 5% and T 0.05 T equal to 5 years. So I distinguish I divided by 100%. Then into I. Then multiply cross multiply root to answer 20 divided by 3%. Yes. Yes. Then next question. Simple interest on rupees 2,000 for 5 months at 16% per annum. 5 months. So simple interest formula I is equal to PIT. 2,000 into 0.16 into T period in years, so 5 divided by 12. 5 divided by 12. So 2,000 into 0.16 into 5 divided by 12. So no. 133.33 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ 5 months എന്നുള്ളത് തെറ്റിച്ച് 5 years എന്ന് വായിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്തോട്ട് പോകും. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ബിക്കോസ് 5 months. T means time period in years. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ഫോർമുലയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈം T is equal to time period in years. Okay.
So 5 months yearly convert 5 divided by 12. The next one. How much investment is required to yield an annual income of rupees 420 at 7% per annum? Simple interest. Annual income എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Accumulated amount ആണോ simple interest amount ആണോ? എന്താണ്? Accumulated amount. Accumulated amount ആണോ simple interest amount ആണോ? Annual income. Accumulated amount. So simple interest അല്ലേ? So additional ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എക്സസ് കിട്ടുന്നതിനാണ് എന്ത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് PIT. അത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 420 ആണ്. How much investment? So P into 0.07 into 1. So P is equal to 420 divided by 0.07 is equal to 6,000. Next question. Mr. X invest rupees 90,500 in post office at 7% per annum simple interest. While computing, the rate was only taken as 5.7% per annum. The difference in amount at maturity is rupees 9,774. Find the period for which sum was invested. So, the amounts maturity amount difference no interest amount difference. So, okay, 90,500 rupees 0.075 T years like. So, instead of calculating 90,500 rupees 0.7.5% to 0.057 into T is equal to 9,774. So equation solve ചെയ്താൽ T ആയി T യുടെ വാല്യൂ 6,787.5 T minus 5,158.5 T is equal to 9,744. So നമുക്ക് simple interest scenario-യിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും amounts to difference in amount at maturity ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനാ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ്? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അമൗണ്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്തത്. A എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാലും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. Try to answer T. 9,744 divided by 1,629. 36 years. 6 years. Okay. It will answer. Yes, sir. The next question. The difference between compound and simple interest on a certain sum of money for 2 years is rupees 1. So 1 is equal to PI square. 1 is equal to P into 0.04 square. P is equal to 1 divided by 0.04 square. 0.04 into equal to 1 divided by. Right answer. Right. 625. 625. Data. Yes, sir. Shivashankar Mitiyam. Sir. That. Sir. Okay. Next one. The sum of money compounded annually becomes 1,140 in 2 years and 1,710 in 3 years. Find the rate of interest.
So compound interest A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. So sum of money compound annually becomes 1140 P into 1 plus I the whole raised to in 2 years. Equation 1 then 1710 in 3 years. So equation 2 divided by equation 1 P into 1 plus I the whole cube divided by P into 1 plus I the whole square is equal to 1710 divided by 1140. So now get cancel here. If we get cancelled, so the cancel which 1 plus I then if you get and select 1.5 divided by 1.5. So that means 1 plus I is equal to 1.5. 1 plus I is equal to 1.5. Therefore, I is equal to 0.5 and 50%. Answer 50%. But രണ്ട് unknown വന്നിട്ടുണ്ട് P യുമായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. Again, what sum difference between compound interest and simple interest for 2 years at 7%? Is rupees 29.4. So 29.4 is equal to PI square. 29.4 is equal to P into 0.07 square. P is equal to 29.4 divided by 6,000. 6,000. Yes, sir. Then, in what time will a sum of money doubles? Itself at 6.25% per annum simple interest. Answer. So interest rate anal simple interest double number 60 under divided by 6.25 years. Then under divided by 6.25. Right answer. 16 years. It is no direct formula. In seconds now answer it now. So sum double on interest rate and interest rate on divide that simple interest now can double on number of years. Then what principal will amounts to rupees 376 years at 8% per annum simple interest? Amounts to rupees 370. That means 370 and then actually accumulated amounts of the simple interest. A is equal to P into 1 plus IT. So A on the 370 is equal to P into 1 plus 0.08 into 6. Therefore, P is equal to 370 divided by 0.08 into 6 plus 1. 1.48. 370 divided by 1.48. Third answer. 250 rupees 250.
The next question. The partners A and B together lent 3,903 at 4% per annum interest compounded annually. After a span of 7 years, A gets the same amount as B gets after 9 years. So, Aയും Bയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ എത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എ എത്രയാണ്, 7 വർഷത്തേക്ക് 4% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. ആൻഡ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ബി ഗെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ 9 years if the share of A in the sum. 7 ഷെയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബിക്ക് സെയിം റേറ്റില് ആഫ്റ്റർ 9 years. സോ നമുക്ക് എയുടെ ഷെയർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബിയുടെ ഷെയർ എത്രയായിരിക്കും? 3,903 minus x. Then എയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ x into 1 plus 0.04 the whole raised to 7 is equal to 3,903 minus x into 1 plus 0.04 the whole raised to 9. X into 1.04 the whole raised to 7 is equal to 3,903 minus x into 1.04 the whole raised to 9. So that implies x divided by 3,903 minus x is equal to 1.04 the whole raised to 9 divided by 1.04 the whole raised to 7. Okay. So simplify mendorum idane 7 get cancel. So numerator matram varum 9 mark 2. 1.04 the whole square. 1.04 the whole square. That implies x divided by 3,903 minus x is equal to 1.04. 1.0816. Cross multiply here and select x in the value. Right answer. Two thousand and 2028 like 2028. 2028. It answer എല്ലാവർക്കും
Yes, sir. Yes, that. Yes, sir. Then next. The answer on the pattern. A sum of money invested of compound interest doubles itself in 4 years. It becomes 32 times of the itself on the same rate of compound interest in dash. So 2 times in 4 years. So 32 means 2 raised to 5 times in dash years. 20 years. So 5 into 420. No. ഈ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 20 years. കണ്ട ഉടനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന n ടൈംസ് ഇൻ t years ആണ് n raised to m ടൈംസ് ഇൻ mt years. സോ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 5 into 4 ആണ് നമുക്ക് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് 20 years. Clear? Yes, sir. Then next question. A certain sum of money invested at simple rate of interest for 3 years. The same has been invested at a rate that was 7% higher. That was 7% higher. The interest amount would have been 882 more. Sum invested. So simple interest formula. So this can be written as P into I by 100 into T. Here is another. If the same has been invested at a rate that was 7% higher, so that means I at rate I plus 7. So that means 7% higher. P I is equal to PIT. Okay, P into I plus 7 divided by 100 into T. I plus 7 divided by 100 into T. Okay. So, angana cheyidalla difference nanu parnayadu. That means second one, P into I plus 7 divided by 100 into T minus P into for 3 years. So, T etrayana 3 ആണ്. T is equal to 3. P into I by 100 into 3 is equal to 882. Rate was 7% higher. So if right now I then 7% higher I plus 7. So we point like difference divided by 0.07 correct, but അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഒന്നും ഡിഫറൻസ് വന്ന റോങ് ആൻസറിലേക്ക് പോയി കണ്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എത്ര വരെ നമുക്ക് 3p ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. 3p ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 കോമൺ എടുത്താൽ എത്രയാണ് I plus 7 minus I is equal to 882. So that implies 3p divided by 100 plus I minus I get cancelled into 7 is equal to 882. Therefore, P is equal to, that implies P is equal to 882 into 100 divided by 3 into 7. Answer. Clear the formula in our ഈ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ 100 അങ്ങനെ എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ 100 എടുത്തത്. അതർവൈസ് ഐ നമ്മൾ 0.0 എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. 0.0 എത്രയാണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സോ ബെറ്റർ I by 100. I by 100 I plus 7 by 100. അത് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ്? 4,200. 4,200. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ്? കിട്ടിയല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥ, കിട്ടിയ ആൻസർ?
A sum of money doubles itself in 8 years at simple interest. Number of years too, it would triple itself. T1 divided by T2 is equal to N1 minus 1 divided by N2 minus 1. 8 divided by T2, 2 minus 1, 3 minus 1. That implies T2 is equal to 8 into 2, 16 T8s. Where method directly formula simple interest. So 16 years in simple interest to 8 years 2 times 16 years 3 times. The formula apply. In how many years will a sum of money becomes 4 times at 12% per annum simple interest? So n times are the formula n minus 1 into 100 divided by I. So the sum of money becomes 4 times. 4 minus 1 into 100 divided by 12. Third answer. 25. 25 years. Our shortcut formula then use wherever direct method and then the values substitute the formula. So n minus n times are in the formula. Interest rate sum of money becomes n times are in the formula. N minus 1 into 100 divided by I. Then next one. Simple interest for a certain sum for 2 years at 10% per annum is 90, corresponding compound interest. So simple interest formula P and then P the compound interest conceptual clarity. So simple interest sum for 2 years 90 means what was the simple interest at time? 45. So that means our 45 when you get 10% excess to the compound interest additional to interest. So 45 into 10% around 4.5. So simple interest into the 90 plus 4.5 at 94.5. The letter I is equal to PIT. So 90 is equal to I 0.10 into 2 into P. Therefore, P is equal to 90 divided by 0.20. So 450. Then compound interest is equal to P into 1 plus I the whole raised to n minus 1. So it is substitute 450 into 1 plus I. 1.1 the whole square minus 1. 1.1 into equal minus 1 into 450 to 94.5. No, speed is more than 30 seconds. But conceptual clarity. Simple interest 2 90 45. So simple interest plus excess if 45 rupees. Add figure capital period capital 45 rupees 10% extra amount compound interest. So 94.5. So conceptual clarity less than 5 seconds answer like that. Clearly. Yes, sir. Then next question. If an amount is kept at simple interest, it earns interest of ₹600 in first 2 years, but it kept at compound interest, it earns an interest of ₹660. Two വർഷത്തെ simple interest and compound interest തമ്മിലുള്ള difference എത്രയാണ്? 600 660 തമ്മിലുള്ള difference എത്രയാണ്? P I square equal to 60. നമുക്ക് എന്താണ് P യും I യും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ്, ഇത് 4 വന്നാൽ 48, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരത്തില്ല, 16 വരത്തില്ല. സോ 1500 ഇൻറ്റു 0.20 സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. 0.2 ഇൻറ്റു ഈക്വൽ അടിക്കുക ഇൻറ്റു 1500 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 60 കിട്ടും. Therefore pi square equal to 60, p equal to 1500, I is equal to 20%. Clearly? ഇതും നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 2 ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള 600 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി കിട്ടും. ആ പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ 2 വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫറൻസ് 60 ആണെന്നറിയാം. ദെൻ നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് പോവാം. സോ ചോയ്സ് ഏതാണ് സ്യൂട്ട് ആകുന്നത്, 60 കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഏത് സ്യൂട്ട് ആകും നോക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ? എക്സാമിന് നമ്മളുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രിപ്പാണ് ഇത്. പി ഐ സ്കോർ ഈക്വൽ ടു 660 മൈനസ് 600 60 ആണെന്നുള്ളത്. ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് എന്താ 60 കിട്ടാനായിട്ട് ഏത് പിയും ഏത് ഐ എടുക്കണമെന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ഈ മെത്തേഡേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിന്. അതർവൈസ് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then next question. The sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 7,803 at the end of 1 year. So A is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. 7,803. 1 plus I എത്രയായിട്ട് മാറും, 0.04 compounded semi-annually, 0.02 the whole raised to year T1 ആണ്. Therefore n is equal to 2 into 1 2. P is equal to 7,803 divided by 1.02 square. So calculator 1.02 into equal to m plus addiക്കുക 7803 divided by MRC 7,500 and then MRC അടിച്ചിട്ട് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Clear? Okay, next question. The compound interest on a sum for 2 years is rupees 30 more than simple interest at the rate of 5% per annum. എന്താണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് 2 വർഷത്തേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് 30 ആണ്. ഐയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, പി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പി ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 30, പി into 0.05 square is equal to 30. Therefore, P is equal to 30 divided by 0.05 square. So calculate 0.05 into equal addiക്കുക m plus addiക്കുക 30 divided by MRC equal. Right answer? 12,000. സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 തവണ MRC അടിച്ച് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ പുതിയതായിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 2 തവണ എപ്പോഴും അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്താൽ തന്നെ AC അല്ലെങ്കിൽ സി നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 2 തവണ MRC അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, 2 തവണ AC അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A person lends rupees 6,000 for 4 years and rupees 8,000 for 3 years, simple interest. He gets rupees 2,400 as total interest. The rate of interest is a person. So, and simple interest under simple interest 1 plus simple interest 2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? Total 2,400. So, അത് എത്രയാണ്?
6,000 I കണ്ടുപിടിക്കണം 4 years plus 8,000 I കണ്ടുപിടിക്കണം 3 years equal to 2,400. So 24,000 I plus 24,000 I is equal to 2,400. So 48,000 I is equal to 2,400. Therefore, I is equal to 2,400 divided by 48,000. To 0.05 അല്ലെങ്കിൽ 5%. 5%. Clear? Yes, sir. So, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്യാം. സോ ക്ലിയർ ആണല്ലേ? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ ഏത് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ആ സ്പീഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മാത്രം പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഗർ 0 അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഫിഗർ എഴുതുന്നത് വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക. സോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് മാത്സ് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമുക്ക് മോർ ദാൻ 70 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട്സും നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനോ ലെസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ മാത്രമല്ല. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ അടുത്ത യൂസ്, അതിനകത്ത് GT അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഏരിയസ്. സോ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, സ്പീഡ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ആനുവിറ്റി പ്ലസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനുവിറ്റി, പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും? Yes, sir. സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.